வணக்கம். Welcome to YouTube channel. I am Krishna Kumar, Department of Mathematics. Now the lesson 7. The last two classes we have discussed continuity and discontinuity and then problem solved, the previous year question paper. Now the topic is derivative. Very important role in real analysis subject. ஸோ இந்த லெசன் 7ல் டெரிவேட்டிவ் அப்படின்ற டாப்பிக்கை பார்க்கணும். கடைசியாக 2 கிளாஸில் நம்ம பார்த்தது வந்து கண்டினியூட்டி அண்டு டிஸ்கண்டினியூட்டி. ஸோ டெரிவேட்டிவ் டெஃபினிஷன். So derivative of the given function, that is f is said to be a differentiable at c, particular point at c, if limit x tends to c, f of x minus f of c whole divided by x minus c exists, then f dash of c is called the derivative of f at c. So this is our required definition. இதுதான் நம்மளுக்கு தேவையான டெஃபினேஷனு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா f of x என்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து c என்ற பாயிண்டில் டிஃபரன்ஷியபிள், தட் இஸ் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் f அட் c அப்படின்றதுல இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். தட் இஸ் எக்ஸிஸ்ட், இது எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். தட் இஸ் அ மோரோவர் இன் கண்டினியூட்டி சாப்டர் ஆல்ரெடி யூ ஹவ் சீன் left and right limit equal to function value, then we can say that function is continuous at that point. கடைசி கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா லெஃப்ட் லிமிட்டு, ரைட் லிமிட்டு, தென் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ மூணுமே ஈக்குவலாக இருந்தால் அந்த பாயிண்டில் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து கண்டினியூஸாக இருக்குன்னு சொல்கிறோம். அந்த செட்டில் எல்லா பாயிண்ட்லேயும் அது வந்து ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா லெஃப்ட் ரைட்டு தென் ஈக்குவல் டு ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ, we can say the function is continuous on the set. Similarly, same manner, right hand derivative of f at c, so that is c plus right approach, then left hand derivative of f at c, this is a right approach, this is the left approach. This should be equal, then only we can say differentiable at c. எப்படி நம்ம கண்டினியூஸில் வந்து லெஃப்ட்டு தென் ரைட்டு அப்ரோச் லெஃப்ட் லிமிட் ஈக்குவல் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ மூணு ஈக்குவலாக இருக்குன்னு சொன்னோமோ அதே மாதிரி தான் இங்கே இந்த ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கணும். ரைட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ் வேல்யூ, left hand derivative value should be equal. These two equal, ரெண்டு ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் சியில் டெரிவேட்டிவ் சொல்லலாம். ஸோ திஸ் இஸ் அ சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷன். இதுதான் நம்மளுக்கு தேவையான கண்டிஷன். எஃப் வந்து டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருக்கணும்னா அட் சி, இஃப் ஒன்லி இஃப் தட் இஸ் அ ரைட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ் ஈக்குவல் டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ். அதை நொட்டேஷனில் எப்படி அதெல்லாம்னா ரைட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ், right hand derivative at c equal to left hand derivative at c. This value should be equal. இது ரெண்டு ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா that is differentiable at c. Now we are going to see the example first. Or example first we are going to see the example. The function is defined is like that. The f of x equal to x square, x belongs to r. So f of x அந்த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து ரியல் லைன் ஆர் மேலே டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. நவ் வி ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் எஃப். நம்ம இப்போது டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிக்கணும் எஃப்பில். வி நோ த ரிசல்ட், இது நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த ஃபார்முலா. தட் இஸ் திஸ் ஷுட் பி எக்ஸிஸ்ட். ஸோ லிமிட் எக்ஸ் டெண்ட்ஸ் டு சி, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ், இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்க்கு பதிலாக நம்ம இதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைங்களா. எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் சி, தட் இஸ் எஃப் ஆஃப் சி மீன்ஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் எக்ஸை we are substitute எக்ஸுக்கு பதிலாக சியை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் சி ஸ்கொயர் வந்துடும் டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் சி. இட் இஸ் நத்திங் பட் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர். ஸோ அப்ளை தட் ஏ மைனஸ் பி, ஏ ப்ளஸ் பி. ஸோ திஸ் ஷுட் பி கேன்சல் எக்ஸ் மைனஸ் சி. ஸோ ரிமைனிங் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி. நவ் அப்ளை திஸ் லிமிட் எக்ஸ் டு சி. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் எக்ஸ் ஐ சப்ஸ்டியூட் சி ப்ளஸ் சி, 2c. So what we are getting, derivative of f at c is at this function
So in this function we are getting 2c, that is f dash of c equal to 2c, but instead of c we have to replace this x, so which is equal to 2x. So differentiate x square, we know very well 2x, but according to the derivation we prove this one, we proved now. So f of x and x square, f of c என்ற இடத்துல c square போட்டு இதை simplify பண்ணா, after simplification முடிஞ்ச பிறகு limit apply பண்ணா we are getting 2c, finally we are getting this one. Moreover பார்த்தீங்கன்னா differentiable, instead of this இந்த இது எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சுன்னா நம்மளுக்கு differentiable at c, f is differentiable at c, but instead of this இந்த இதுக்கு பதிலாக நம்ம இதுவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். It's a very easiest one, that is instead of x minus c க்கு பதிலாக I am take h, let h equal to x minus c, where x equal to இந்த minus c, இந்த பக்கம் c plus h, then when x tends to c, what about h? X tends to c means h approaches to 0, h வந்து 0 க்கு approach ஆகும். So this formula becomes limit x tends to c becomes h tends to 0. Now instead of x replacing c plus h, x க்கு பதிலாக c plus h, then as it is f of c divided by x minus c h. So in terms of x, now in terms of here, in terms of x here, இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா in terms of h, so both are same, both are giving the same result. எக்ஸாம்பிளுக்கு இதை வச்சு நம்ம டெரைவ் பண்ணி கொண்டு வந்தோம் இல்லைங்களா 2x என்ற ரிசல்ட்டை. ஸோ சேம் இது எடுத்துகிட்டு வரலாம், தட் இஸ் f dash of c which is equal to limit h tends to 0, f of c plus h minus f of c divided by h. Now limit h tends to 0, f of c plus h, that is f of c plus h means instead of x I am substitute this one, c plus h. So this becomes c plus h whole square minus f of c. We know very well what is the f of x is x square. So instead of x I am going to c apply. So what will happen? c square, h as it is, h அப்படியே தான் இருக்கும், c plus h, x இடத்துல c plus h apply பண்ணா c plus h whole square as per defined function, then minus f of c means x க்கு பதிலாக c போட்டா c square. Now simplify this one, the same answer தான் வரும், we are getting the same result, c plus h whole square, that is c square plus h square, we know very well 2ch minus c square by h. C square minus c square gets cancelled, so what we are remaining get limit h tends to 0, so h is a common, take h is common, to c whole divided by h gets cancelled. Now apply the limit h for h tends to 0, we are applying the limit 0, we are getting to c. So this is our f dash of c. Now f dash of x we need in terms of x, so x. So both are same result, this one and this one. So now the second example for not differentiable at 0. ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம், ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எதுக்கு பார்த்தோன்னா டிஃபரன்ஷியபிளுக்கு பார்த்தோம். இப்போது நாட் டிஃபரன்ஷியபிள் அட் பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டு 0. We know this, that is
right derivative, limit x tends to 0 plus f of x minus f of 0 divided by x minus 0, limit x tends to 0 plus. So f of x, we are using mod x minus. Why we are going to test left hand derivative and right hand derivative? Because we know the mod x is defined like this: mod x value x, where x non-negative, that is x greater than x, when x non-negative, that is x greater than or equal to 0, mod x value minus x when x less than 0. We know very well. So because here 0, that is left right, so that's why we are using. So right hand derivative, we can apply f of x minus f of 0, x minus, instead of c here, we know very well the point, instead of c here 0. So அதனால தான் நம்ம c க்கு பதிலாக 0 யூஸ் பண்ணி f of x minus f of 0 divided by x minus 0, c இருக்கிற இடத்துல 0 போட்டிருக்கோம். Then f of x is nothing but mod x நமக்கு தெரியும், mod x minus f of 0 value, f of 0 value, that is x equals 0, so 0, x minus 0, then mod x divided by x, limit x tends to 0 plus, that is 0 under point, we are going to approach from the right. So right approach, so right approach full and full positive, இதில் பாசிட்டிவ்ன்றதுனால mod x வந்து இங்கே நான் நெகட்டிவ். ஸோ எக்ஸ் mod x ரீப்ளேஸ் பண்ணி இந்த mod x பதிலாக ரீப்ளேஸ் பண்ணி x நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம் அக்கார்டிங் டு த டெஃபினேஷன் ஆஃப் அக்கார்டிங் டு த டிஃபைன்டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த mod x லைக் திஸ். இந்த mod x அப்படி தான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ x by x gets cancelled, we are getting 1 only. In similar manner, we are using the left hand derivative, f of x minus f of 0 by x minus 0. Now from the left, that is negative values, we know very well, இங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு நெகட்டிவ் வேல்யூ தான் இருக்கும் தெரியும். ஸோ when x is negative, minus x we are using. So f of x, instead of f of x, we are using mod x, then f of 0 as it is 0 by x. So now the mod x becomes minus x because of left approach, that is negative. We are using mod x, replace mod x by minus x, then x cancel, we are getting minus 1. நம்ம ஆல்ரெடி டெஃபினிஷன்லேயே பார்த்துருக்கோம், ரைட் டெரிவேட்டிவ் ஈக்குவல் டு லெஃப்ட் டெரிவேட்டிவ். பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரைட் டெரிவேட்டிவ் வேல்யூ வந்து 1, லெஃப்ட் டெரிவேட்டிவ் வேல்யூ minus 1, which is not equal to. So it is not differential after 0. So right derivative at the point of 0, left derivative which is not equal to, so it's not derivation at 0. So third one, a function f is defined on R by like this: f of x equal to x square sine of 1 by x when x not equal to 0. X not equal to 0 means we know very well, x not equal to 0 இல்லைன்னா ஒன்று either x less than 0 இருக்கணும் or x வந்து நெகட்டிவாக இருக்கலாம் ஆர் பாசிட்டிவாக இருக்கும். சப்போஸ் எக்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி வேல்யூ 0னா ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ வந்து 0. நவ் எஃப் இஸ் டிஃபரன்ஷியபிள் அட் 0. இப்போ நம்ம என்ன சொல்லணும்னா எஃப் வந்து டிஃபரன்ஷியபிளாக இருக்குது, 0ன்ற பாயிண்டில் டிஃபரன்ஷியபிளாக இருக்குன்னு சொல்லணும். ஸோ சொல்யூஷன் ஸ்டார்ட். ஸோ வி நோ திஸ் ரிசல்ட் வெரி வெல். நவ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி அட் த பாயிண்ட் சி, ஹியர் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சி யூ ஆர் யூசிங் 0. சிக்கு பதிலாக நம்ம 0 யூஸ் பண்ணிக்கலாம். லிமிட் x → 0, f of c க்கு பதிலாக 0 plus h, f of 0 all divided by h, limit h as it is இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சது தான். 0 plus h, h, so f of h minus f of 0 by h. Now replacing f of h, what is f of x நமக்கு தெரியும். f of x is given x square sine of 1 by x, so using h square, that is h square sine of 1 by h. இங்கே நல்லாவே தெரியும் நம்மளுக்கு h வந்து not equal to 0, that is well known. Instead of x we are using h, so similarly h not equal to 0. So that's why we are using this one. அதனால நம்ம இது யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த so h square sine of 1 by h minus f of 0, that is exactly 0 means the function value also 0, so 0 all divided by h. Now simplify these terms, h square sine 1 by h divided by h, so h 1h gets cancelled.
So these terms are very clearly. Now the limit extends to 0. So HH gets cancelled. Already last step already you have seen. H on H gets cancelled. H sin 1 by H. After simplification. Simplify பண்ண பிறகு நமக்கு வந்த ஆன்சர் இது. Step limit h to 0. H sin 1 by H. We know very well sin 1 by H in the function. That is trigonometric function. Sin function வந்து is bounded. We know very well. இந்த bounded topic லே பார்த்திருக்கோம். Either sin 1 by H is already we have seen this the bounded topic. Sin 1 by H வந்து is a bounded function. Now some value that is lower bound and upper bound. Then apply h only here limit. இங்க h க்கு மட்டும் limit apply பண்ணா போதும். But h approaches to 0. This becomes 0. 0 into this 0. So final answer 0. So f is differentiable at 0. Reading the result. So thanks watching. Thanks a lot. Thank you for watching full video and giving with full of support from the subscriber and the new subscribers. Thank you very much. Nandri.